Hi champs, welcome to 10 Power 100. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I'll be discussing quarterly paper Hassan district ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದು Hassan district paper ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ನಮ್ಮ Hassan because I am from Hassan. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ videos ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ MCQs. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ MCQs ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ x is a positive integer, x square less than 40 ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೊಕೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ x square less than 40 ಅಂದ್ರೆ 40 ಗಿಂತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 40 ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. So answer is it's actually option D aita 1 2 3 4 5 6 is the right answer because we need to find out the value of x and not x square. Okay, x is to x and adike bardiradilli. Okay, so the answer is option D 1 2 3 4 5 6. Now put x is equal to 1, you get 1. Up to 6 we can put, right? So 6 square anta heladre so it is 36. 36 less than 40. So we can't put those square numbers. So we have to put these 1 2 3 4 5 6 to write this in the roster form. So answer is option D. Okay, next. So number of non-empty set of the set 1 2 3 4 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 1 2 3 4 ಇಂದ 2 to the power 4 ಬರುತ್ತೆ. 2 to the power 4 is 16. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 15. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ x plus 1 is equal to equality of order pairs. ಸೊ x plus 1 is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x is equal to 3 minus 1, x is equal to 2 and y minus 2 is equal to 1. So y is what? Y is 3. So x is equal to 2 and y is equal to 3. So it is 2, 3. Option B is the right answer. Next. Okay, so A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so statement problems so simple ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Statement 1 is the relation 1, 2. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಬರದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So it is 1 2 3 4 5 and yeah 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so now let's mark all of this. So here 1, 2 1 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next 2 3, next 3 4, next 4 5, next 5 6, next 5 7 ಇದೆ. Okay, it is not a function ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So if you observe this carefully, let's take circle. Yeah, so if you observe this 5, in 5 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್, ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. That is not a function. Okay, it's a relation but it cannot be a function. So that is the reason. So ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ state okay 1 2 3 is a function ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So statement 1 is wrong. Statement 2 is a relation from A to B is a function if every element of A has one and only image in B. Okay, this is actually right statement of function. Okay, so statement 1 is false and statement 2 is true. Okay, so statement 1 is false and statement 2 is true. So option C is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಈ ತರ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ 7 pi in radian it is given. So now 7 into pi ನ 180 ತಗೊಳ್ಳಿ divided by 6. So 6 1s are 6 30 is right. 3 7s ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 7 3s are 21. So 210 degree, 210 degree direct question. So 210 degree. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ if cos x is equal to 0. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ cos x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ 90 270. ಸೊ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ secant theta is 1/2, sin theta is -1/5 and okay, so actually answer is secant theta is equal to 1/2. Okay, so ಈಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ secant theta is 1 by cos theta, right? 1 by cos theta is equal to 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. So if I take reciprocal, cos theta value is actually 2. So cos theta value
the range of cos theta is actually -1 to +1, correct? Idra mele hogala cos value. So -1 to +1 is the highest value of highest and lowest value of cos x is -1 to +1, but ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. That is why it is wrong. Okay, apart from that, this is correct. This is also correct. Tan theta is minus infinity to plus infinity. So option A, secant theta is equal to 1/2 is the right answer. Next, okay, fill in the blanks. So we are done with MCQs. So number of elements in set. Okay, so x plus 1 is equal to 1. X is equal to 1 minus 1. So x is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. See, 0 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ number of elements ಬಂದು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, but it is not actually, it is actually 1 ಮಕ್ಕಳೇ ಆಯ್ತಾ. 1 element ಇದೆ, because 0 is also one of the elements. So 0 ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ. Okay, so answer is 1. Next, number of relations. So 1 to ಇದನ್ನ a into a ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. So 2 to the power 4. 2 to the power 4 ಅಂದ್ರೆ 16 is the right answer. 16. Next, I to the power 2026 ಮಕ್ಕಳೇ. This we can take it as I to the power 2024 into I to the power 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Okay, I to the power 2024 is 1 into I square is minus 1, right? Minus 1. So answer is -1. So -1 is the right answer. Okay, so for this -1 is the right answer. This k, what is k value? K value is -1. That's it. Okay, so 2024 and it's divisible by 4. That's why it is actually 1 and into I square value. So ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. So we are done with MCQs and fill in the blanks. Now 2 markers. So 2 markers, very simple questions. A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So A minus B ಮಕ್ಕಳೇ. So first A minus B ಮಾಡಿ. A minus B ಅಂದ್ರೆ A ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, B ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. So 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, 6 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. 1 3 5, right? Correct ಅಲ್ಲ? 1 3 5. So 2 4 6 ಇದೆ. 2 4 6, yeah. 1 3 5. Next B minus A. B minus A ಅಂದ್ರೆ B ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, A ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. 2 4 6 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬರೀ 8 ಮಾತ್ರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? B minus A ಅಂದ್ರೆ B ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, A ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. So it's only A. 8. Okay, so draw appropriate Venn diagram for this. So Venn diagram ಅಂದ್ರೆ A dash intersection B dash ನ ನಾವು A union B the whole dash ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? A union B the whole dash by using De Morgan's law. So De Morgan's law ದಲ್ಲಿ, so simple question. So 2 circles ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೊ A union B ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ A union B the whole dash ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ A union B the whole dash, that is nothing but A dash intersection B dash ಇಷ್ಟೇ. Okay, for this 2 marks. Simple. Next, so find the degree measure. Find the degree measure. Okay, find the angle subtended at the center of a circle. Radius is what? So radius is equal to 100 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ by arc length. L is equal to 22 centimeter, right? Okay, so we have a formula. So L is equal to theta into R, right? So theta is what? Theta is equal to L by R, alva? So L is what ಮಕ್ಕಳೇ? L is 22 by 100. So theta is equal to it is 11 by 50 radians ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ. 11 by 50 radians. But they're asking us to find out in degree measure. Yeah, for 2 mark it's actually lengthier, but that's okay, we can do it. So ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So how do you convert radian to degree? So it is 180 by pi ಅಲ್ವಾ? So radian measure. So it is 11 by 50 into 180 by pi value, it is 22 by 7 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so 11 into 180 into 7 whole divided by 50 into 22. So calculate ಮಾಡಿ. So 11 1s are 11 2s are ಬರುತ್ತೆ. 2 1s are 2 90s are. Next 25s are, and this is 45s are. So we get 40. Okay, it goes by 5 no. So this is 5s are and this is 9s are. So 63 by 5 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? 63 by 5 ಅಂದ್ರೆ it is 12 5 and this is 3. 12 3 by 5. Okay, now we have to convert. This is actually 12 3 by 5 degree. Okay, but that 3 by 5 degree na now seconds ಮತ್ತೆ minutes ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕು. So let's do that. So we know that 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, 1 minute is equal to 1 minute is equal to 60 seconds. Now 3 by 5
degree is equal to dash second. So x is equal to 3 by 5 into 60. So 5 ones are 5 12s, right? So 12 36 minutes barutte. So final answer bandu. So I'll rewrite this. So final answer bandu 12 degree 36 minutes is the right answer. 12 degree 36 minutes is the right answer. Next. Okay, multiplicative inverse, simple question. So let's do this. So z is equal to 2 minus 3 and the so z inverse is equal to z bar divided by mod z the whole square, mod z the whole square. So now z bar is what? These are 2 plus 3i. I idella adradu sign change ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. So it is 2 plus 3i. Now mod z is root of 2 square plus minus 3 square, that is nothing but 3 square only. So 2 square and 4 plus 3 square 9, so it is root 13 agata. So mod z the whole square bandu, it is just 13. Okay, so that will in the z inverse is equal to z bar divided by mod z the whole square. So z bar is 2 plus 3i divided by 13. So then rewrite madre. So 2 by 13 plus 3 by 13i. So this is only the final answer. Okay, next. Yeah, so we're done with the 2 markers. So now let's discuss 3 marks. So we have to verify both the sides, right? Okay, so A union B marana first. A union B andre it is 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8. Yellow paper madridana. Okay, so next A union B the whole dash. What is A union B the whole dash? This is the compare mad. It is 1 and 9 Allah. So this is equation number 1. Now A dash. So what is A dash? A dash is equal to, so it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 1 3 5 7 9. Next B dash. So B dash is equal to, so 1 2 3 there, 4 there, 4, okay, 5 6 7 8 9. Next A dash intersection B dash. So it is common element between both A dash and B dash. So what is common? It is 1 and 9, correct? So 1 and 9. So now this is equation 2. So from 1 and 2, so A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. Okay, so it's 3 marks. Next. Okay, so this question is a relation baribeku. So find the domain and range ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, B is exactly divisible by A. Second one is exactly divisible by first one. So for this relation is equal to, see, every element is divisible by itself. Okay, we can say 1 1 2 2 3 3. So 4 4 6 6. There's no 5 5 here. Okay, every number is divisible by 1, correct? So we can write this. So 1 2 1 3 1 4 1 6. Next 2 4 and 2 6. Next 3 6. Okay, this is the relation. Now domain, so domain bandu all input values. I think we have used all number, no, 1 2 3 4 5 6. So not ellane use madidvi. Okay, range is what? I think range is also same. So range is, so it is 1 2 3 4 5 6. So the arrow diagram barade gottagate. Okay, age 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 anta. That's all, 3 marks. Next. So addition and subtraction, multiplication of functions. So f of x plus g of x is equal to x square plus 2x plus 1. Next, f of x minus g of x is equal to x square minus of 2x plus 1. That is nothing but x square minus 2x minus 1. Okay, and the last one, f of x into g of x is nothing but x square of 2x plus 1. So this becomes 2x cube plus x square. 2x cube plus x square. That's it. Okay, this is for 3 marks. Next, so prove that 3 sin x minus 4 sin cube x, right? Okay, so simple question. So sin 3x nano sin 2x plus x and the work. So now I'm going to use sin of x plus y formula. So it is sin x into
cos y plus cos x into sin y. Okay, so idadmelinda you have to replace x by 2x and y by x. So sin, so 2x plus x is equal to sin 2x into sin x into cos x into cos x plus cos 2x into sin x. So is equal to sin 2x in terms of sin andre sin 2x in terms of there's only one formula. It is 2 sin x into cos x plus here say sin 2x sin 3x ಎಲ್ಲ ಕೂಡ sin ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So cos 2x in terms of sin ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. It is 1 minus 2 sin square x ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, into sin x. So ಇಲ್ಲಿ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ so ಇದು 2 sin x into cos square x ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ sin x minus 2 sin cube x ಬರುತ್ತೆ. sin x minus 2 sin cube x. Now cos square x can be taken as identity use ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ 10th standard identities is 1 minus sin square x plus sin x minus 2 sin cube x. So solve ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin x minus 2 sin cube x plus sin x minus 2 sin cube x. So finally we arrive at 2 sin x plus sin x ಬಂದು 3 sin x, right? So 3 sin x minus 4 sin cube x, that is nothing but sin 3x ಮಕ್ಕಳೇ. So 3x ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ cos 3x is also similar. ನೋಡಿ ಹಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. Okay, so this is also very simple. Numerator binomial multiplication in the numerator, denominator minus na ಒಳಗಡೆ multiply ಮಾಡಿ. So 3 3s are 9 plus okay, plus ಅಲ್ಲ minus 3i root 5 plus 3i root 5 minus I square into 5 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, all divided by root 3 plus I root 2 minus root 3 plus I root 2. So I root 3 cancel. This cancels. I square value is minus 1. So 9 plus 5 divided by 2 root 2 I agata. 2 root 2 I. Okay, so this is so 14 divided by 2 root 2 I. So it is nothing but 7 by root 2 I. So anything we can write. So we'll multiply root 2 I divided by root 2 I. So illandre bari I ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, no problem. So you get 7 root 2 I divided by root 2 into root 2 is 2 I square. So it's nothing but minus 7 root 2 I divided by 2. Okay, so this is also final answer. Next. Okay, part D ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ few questions ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So modulus function, so f is from real number to real number. So f of x is equal to mod x is nothing but modulus functions. Okay, so ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು, ಏನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಬರೆದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಒಂದು, ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಒಂದು ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/5 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬಿಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬಂದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5/3 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು sin x is equal to root of 1 minus cos square x, right? So it is root of 1 minus 9/25
So it is 4 by 5, right? So minus 4 by 5. ಯಾಕಂದ್ರೆ second, okay, lateral ಬರೆಯೋಣ, minus ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So just substitute 4 by 5 only. So if sin x is equal to 4 by 5, cos x is equal to 3 by 5, then tan x. So tan x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tan x is 4 by 5 and this is 3 by 5. So tan x is equal to 4 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ cot x ಮತ್ತೆ. Cot x is what? Cot x is 3 by 4. Cot x is 3 by 4. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Secant x ಆಯಿತು, cosec x, right? Cosec x is nothing but 1 by sin, right? So sin ಉಲ್ಟಾ. So cosec x is equal to minus 5 by 4 ಅಂದರೆ plus 5 by 4 ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ sin x, cos x, tan x, cot x, secant x and cosec x. So sin x value is 4 by 5. Next cos x value is 3 by 5. Next tan x value is 4 by 3. This is 3 by 4. Secant x is 5 by 3 and cosec x is 5 by 4. So ಇದು fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದು fourth ಅಲ್ಲ, third quadrant ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಡು ದಿಸ್ 5 marks. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan x ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 3x ಮತ್ತೆ 9x, sin 3x 9xಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5x 7x ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ, and use formula use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So if you divide both of them you get tan 6x. Okay, so that's about it ಕಂಡ್ರು. I hope like ಈ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನಾನು as I asked you earlier, please send your district paper so that I can discuss further in the further videos. Okay, so that's it from my end. I'll see you in the next video. Thank you so much.